naona swala lenu limefika mbali mpaka dada taifa leo analiongelea. Okay. Haina shida. Kikubwa sana nataka niongelee hapa ni kwa jinsi gani masela nondo. Bwana, ukiangalia kama hapa vizuri unakuja ukuta website ya Kalynda e-commerce yao hiyo hapo, page yao ya Instagram. Lakini sasa funny thing, tunaingia sasa, tuna click kwenye Kalynda hapo pap. Imebadilika, imekuwa smartphone hizi, smart pesa. Sasa naona watu sasa wameshaamini kwamba goma limeshafanyaje. Hiyo tena imeshakula kwenu. Kalynda, Mungu anaona, pepo msiingie, ndio ishara. Kwa hiyo hata huyu jamaa mbele alikuwa anatumia kwa hizi smart pesa, ndio tunaingia kwenye smart pesa, sio Kalynda tena. This is good. People are very stupid. I told you, niliwaambia wachenzi wakubwa mko mnanitukana. Sasa leo akili imewakaa sawa. The top G himself.